Sure. It Can is, you mute? Dana, some of the things, and I've told JB this before, some of the things they're saying on their platform are very, very illegal. Germany is at the core of the GDPR, which I think she doesn't understand, the General Data Protection. She does not understand it. And some of the things that they're putting out there about Nyako, I am the last person who is a Nyako fan is me. Me, I'm not support of her. I don't like what she does. I don't like the way she shouts, the way she abuses people's parents, children, etc. I really loathe that. But we need to address her legally and properly. And some of the things that they've said are very legal. And if Nyako was very smart, these people will not be attacking her. If she truly was smart. And, insults don't work. If you want to address somebody, don't insult them. Listen to what they say, use it, use the law. That's it. Don't put somebody's, as much as we, personally, I believe Nyako put that nudity out there. And if you want to address someone, use it properly, do it in the right way. And what JB and Pesh are doing is very illegal, especially here in Europe. I can see some people addressing me here. You've not even crossed the borders of Kenya to Tanzania. So you shut the hell up. Naweza ongea alafu natoka. I hope Nyako uko hapa unasikiliza Diana Rose. I hope hii kitu tumeomba sana. Mwanzo hiyo video yenye Peshi alikuja akafungua live yake, nilikuwa hapo chini ya maji na rekodi. Na Jaibaki, wewe ni mjanja, unamtumia Peshi kama tambara cha chooni. Peshi alikuwa anataka kuonesha hiyo video ya Nyako kwa live yako, ukamwambia hapana, usionyeshe hapa kwa live yangu, nenda kafungua kwa live yako kwa account yangu itaenda. Na Peshi akaamua kusacrifice account yake, lakini Jaibaki alikuwa si mjinga, Jaibaki alikuwa iko na akili zake. Mwenye akili aambiwe tazama. Sikieni hapa venye Jaibaki amemruka Peshi. Amesema mimi ndio nilionesha, nilikuja nikaonesha, na yeye ndiye alituma Peshi akamwambia nenda kafungua live yako uende ukaoneshe. Peshi ulivyokuwa mpumbavu unatumika kama tishu ya chooni. Na you hope Nyako unasikiliza. Huyu Diana Rose huyu anacharazaga watu, lakini upande mwingine anaongeaga ukweli. Kama Nyako uko hapa chini ya maji, tafadhali, na kama kuna watu wako wa karibu wako hapa chini ya maji, tafadhali waongee na wewe. Sikiliza haya maoni Diana Rose amekwambia. Tunataka hawa wanawake walilie chooni. Hao wanawake wangejaribu Diana Rose. Hata mimi mwenyewe nacharazaga Diana Rose, lakini ile juu si ile ndani. Kwa sababu Diana Rose atanifanya nililie chooni. Na mimi sitaki kulilia chooni. Wewe Diana Rose, wewe tunakuogopa. But maoni yako mengine huwa ni mazuri, yanasaidia watu. Nyako kama uko hapa, please tafadhali Nyako, sikiliza maoni ya Diana Rose. Sikiliza. Hawa wanawake watakusumbua mpaka dakika ya mwisho. Kesi ambayo unaweza eka wanawake down na wakuheshimu, hawatawahi kukumention jina lako hata siku moja. Ni hiyo video ya Kinembe Pesha alikuja nayo live. Hiyo ni kesi nyingine mbaya sana hapa Europe. Vitu kama hivyo ndio vimefanya watu wengi wamejua sana hapa Europe. Kitu kama hicho si kitu ya kukalia Nyako ya kukaa. Kitu kama hiyo si ya kukaa. Nyako hata kama ni kuchanga tutachanga, but make sure hii kesi unaichukulia serious, hii kesi unaipeleka mbele. Hii kesi si ya kukaa hapa jikoni Nyako. Nyako ningekuwa hapo karibu na wewe ningekuchapa makofi. Tafadhali chukulia hii kitu serious. Tafadhali. Tunataka hawa wanawake wa kuheshimu. Na wacha tu hawa wanawake ndio pia ikue funzo kwa watu wengine. Mtu akikuwa na uchi wa mwingine hata uleta katika mtandao, watu wataogopa kurekodiana chini ya maji. Tafadhali. Ni hayo tu kwa sasa, nimeongea na natoka manake niko kazini. Kwa heri, bye guys. Anita, ulifikiria kuweka picha zangu za masuruali yangu itafanya nini? Itafanya nisivae suruali zangu. Bado navaa suruali zangu, na mimi nilienda live kuweka suruali zangu online. Hata una aibu, unaenda kuchukua picha za suruali za mwanamke mwenzako ati unaweka kwa profile, ati unaweka ati ni kama content. Hauna aibu hata wewe.
Unachukua picha za suruali zangu, nikienda kununua suruali unaweka kwa live yako. Kwani wewe unapenda suruali zangu ama ni mimi unanipenda? Mbona umeshuka hapa? Anita amekuja kujiokoa arudishwe na Nyako. Imagine anapiga picha za suruali zangu nilienda kununua, ati anaweka kwa profile yake hapo, ati amerecord video. Huyu mwanamke ako na kichaa kweli. Can you imagine? What is that? Hey. Diana, wacha niseme kitu. You can correct me if I'm wrong. I feel like Nyako haezi peleka. Nyako would not go to the extent of what you have suggested. Why? Because she knows she has her fingerprints on that clip, on that distribution of that video. She has her fingerprints printed all over it. And she knows. But that does not matter. Imagine that does not matter. Because the fact that she has her fingerprints on that video, it's not going to be a defense that JB or Pesh can enter. I'm telling you. Yeah. Even if she leaked the video, she leaked the video. She chose that. But she did not give anybody permission to share it. Yes. But, okay. Yeah. Like me, ninaweza sahi kuleak video yangu. Vile nilienda live kwa live yangu nikaonesha masuruali zangu nikinunua. Sikupatia huyu Anita Mo permission kuchukua picha za suruali zangu kwenda kuweka kwa profile yake. Unaona? That's a difference. Mimi ndio nilienda live nikinunua masuruali. Kwa hivyo live ilikuwa yangu na nilikuwa tu sawa. Lakini Anita Mo naye akaamka, akaenda kuchukua suruali zangu. Anafanya nini? Anaenda kuweka kwa profile yake. She violated my privacy. Yes, my privacy, because I did not give her permission to go and put my panties on her profile. Huyu Anita kwani ako in love na mimi. Unajua nikikuja TikTok, akikuja kwangu TikTok mara ya kwanza alikuwa ananiambia ananipenda, alikuwa anajaribu kunitongoza. Wacheni niwapatie hiyo chai. Pesh amefika. Naona Pesh una comment. Unatamani kupanda. Pesh panda. Platform iko. Ndio maana Anita alikuwa anaweka suruali zangu kwa profile yake. Because I want to educate her. Bring her up here. And you know, let me say something, Dana. Black people living in Europe or America, people who have been involved with the authorities, the police, they're very afraid to go and report even very genuine matters. Very genuine matters. And Nyako has been involved with a lot of police issues and a lot of issues in Germany. And you know one thing about Nyako that is so surprising, that she has not understood. First of all, she's a black woman in a country where there is racism. She cannot afford to be going to the police station every time for things which are useless. Yeah. And the police, because they are going to create a label around you. They are going to be stigmatizing and segregating you. Every time you show up, they'll be like, oh my God, what the hell is she here for again? If you are black, you will be treated differently. And you need to that is why when you have a case as a black woman in a place where there are white people, you must be very sure and you must be very aware of what you're presenting to the authorities. Yani kila saa mediocre. Ndio maana umesikia kitu JB amesema eti wanajua mtu mwenye wana deal naye. Kwa hivyo wote ni stupid, wanafanya ujinga. They are having fun with all this nonsense. It's a fact. Come on. Yeah, it's a fact. It is a fact. Even President Barack Obama spoke about it. Being a black in the Western world, either you fight with your brain, or you let people drain you. People like Barack Obama fought with their brains. So a woman who is consistently being in the faces of the police, she will be afraid, and she needs to understand her position. And you need to understand how to fight as a black woman in the Western world, especially in Europe and particularly in Germany. Ajui. Yani yeye shida yake, she's so obsessed with the issue of being, as I don't know, a chosen one, a Kenny goddess, I don't know what, and ranking and gifts. Like, she doesn't even care
about her And identity the as herself. Like ajali. same goes to JB and Pesh. Being married to a white man does not give you a pass, and TJB aliniambia vile doesn't. alikuwa excited ati ya white man alipeleka ng'ombe sijui tatu And ama tano nono how nyumbani. many? She was telling me on a live the way that is such an achievement. I'm like, what the fuck? And These women are so obsessed with white men and white people. Mpaka they think having and being with a white man is such an achievement. How many white men? Ladies, how many white men are in prison? How many Huh? white men? How many white men are in prison in Europe? Yani wako obsessed na kukuwa na white people mpaka hata wanaanza kudharau mpaka watoto wao wenye ni weusi. And wanaanza by the way, kujijarau vile wako weusi wenyewe. Guys, come on. Yeah. Don't be like that. Don't you ever forget and by that the way, white people actually put us in the also place in where prison. we are. Yeah. Unaona? They're in prison. They're in prison in that Germany Like, you're living in. If they hii know, white worship ni nini? White worship ni nini? Mtu anakaa kwa live. Hey! Niko proud sana. Huyo mtu wangu alinipelekea ng'ombe 5 na yawa. Mimi mtu anaanza kuniambia eti ng'ombe ni kitu, ng'ombe kununuliwa ng'ombe is an achievement. The same white men and women are in prison. And by the way, before you attack me, my children are interracial. So the same way, being a white-skinned person does not make you clever and knowing the law. It doesn't. Exactly. You have to be educated. And let me tell you something. One thing, people have not really paid attention to what happens out here. The systems out here, they are designed to actually silence you as a black person. They are designed to muffle you, to make sure you don't have a voice as a black person, and especially a black woman. This issue of our bodies being violated is not just in Africa. It goes way even in Europe, even in America. A black woman's voice, a black woman's case is not paid attention to, just like another man's case. And even the fact that you're a woman speaking about issues, they don't pay attention. The system does not pay attention to you as much as they pay attention to men. And now imagine you are a black woman in a white-dominated country. And then you are constantly visiting the police station with issues. And you're also constantly being reported with issues about not being a good mother, not being a good person, family. Listen, they create labels around you. They're going to create labels around you. They're going to stereotype you. And within no minute, anything you come to present, even if it's credible, they don't pay attention to it. And they will disregard you, disrespect you, and dismiss you in the process. Now, this